Bonjour tout le monde, je m'appelle William Et je m'appelle Brandon. et aujourd'hui nous sommes avec Cailyn qui a gagné la 3e place au concours d'oratoire au cours des dernières semaines. En première, félicitations. Merci beaucoup. Thank you for having me. No worries, our pleasure. And for our English audience, we'll be adding subtitles down below for you guys so you guys can follow along with the French. So, Brandon? Alors, nous commencerons avec les questions en français et puis on donne les questions en anglais. Comme nous savons, la culture française est très éminente en ce moment, particulièrement avec les Jeux olympiques à Paris, qui vont bientôt commencer. Quelle partie de la culture française aimez-vous? Pour moi, j'aime beaucoup la nourriture française car je cuisine beaucoup à la maison et j'aime faire les pâtisseries. Alors, pour moi, la nourriture française, c'est mon partie préférée de la culture française. Et j'aime aussi la capacité de parler une autre langue, car je pense que ça me donne une opportunité de voir la culture française plus clairement. Très intéressant. C'est une question. Avez-vous visité des parties des pays francophones, par exemple? Pas un pays francophone, mais j'ai visité le Québec Oh, le avant. Québec. Oui. Et je pense qu'il y a une grande différence quand tu visites un pays où vous savez la langue et vous ne savez pas la langue. Par exemple, j'ai visité le Québec et l'Espagne, et car je ne sais pas l'espagnol, alors quand je étais en Espagne, c'était très difficile de communiquer avec Oui. les personnes là. Comme quand je voulais acheter le pain, c'était comme uno, ça, oui, uno, this. Mais en Québec, c'était tellement différent, car je pouvais parler avec les personnes là et je pouvais apprendre plus à propos de la culture québécoise. Oui, mais il y a l'accent québécois. Non? C'est différent que les Français que nous parlent à Paris, par exemple. Est-ce que tu penses l'accent de les Québécois, c'est plus difficile pour comprendre? Model? You said model, right? Yeah, we say mannequin. Oh, we do. Yeah. We do have mannequin. Mannequin. Mannequin? Je ne pense pas que mon compréhension des cours est très bonne, alors les deux sont difficiles pour moi. Ah, ok, d'accord. Et à ton avis, pourquoi est-ce que tu penses que la langue française est si amusante pour apprendre? On sait qu'il y a beaucoup de livres et des séries TV en français. Est-ce que tu es familier avec? Je ne regarde pas beaucoup d'émissions de français ou les films, mais j'aime lire les livres français et j'aime aussi écouter le français. Par exemple, le CBC, ils ont les nouvelles en français, alors j'aime écouter ça. Et je pense que je l'ai déjà dit, mais la culture française, ça c'est ce qui m'intéresse. Et pour moi, les langues, ils sont un peu comme la musique. Alors pour moi, c'est très intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a des recommandations pour les livres en français? Je pense que ça dépend beaucoup sur votre niveau. Pour moi, mon lecture de français, ce n'est pas tellement bon. Je peux recommander, je pense, Le Petit Prince. Pour moi, c'est très populaire en anglais aussi, mais je pense que si vous, il y a beaucoup des idiomes et les expressions qui sont perdus quand vous le traduisez de français à anglais. Alors, j'aime le français Petit Prince plus. Oui. Le Petit Prince. The Little Prince. Et pour notre dernière question, si vous voulez apprendre le français à partir de zéro et le faire en juste une année, que feriez-vous? Ça c'est une question difficile. Je pense pour moi, le français, ce n'est pas quelque chose que tu fais en une année, c'est plutôt quelque chose long terme. Je pense que ça dépend beaucoup sur votre bout, car il y a les différents bouts. Comme par exemple pour moi, mon bout, c'est je veux être courant en français. Je veux avoir la capacité de aller à Paris, puis les personnes pensent que je suis parisien. Mais pour quelques personnes, peut-être leur bout, c'est d'améliorer leur grammaire. Mais si vous voulez être courant en français, je recommande beaucoup
lire le français, écouter le français et parler le français. Car je pense en cours French en particulier, on fait beaucoup de l'écriture et la grammaire. Mais si vous voulez être courant, je pense que parler le français, c'est très important. Oui, conseil, très bon. So, where did you get the inspiration for your speech, right? So first, congratulations again for winning third place. I think the capacity, obviously, to write a script and also present it is much more different than, let's say, writing a test or reading a test, right? So, les hasards de la procrastination. So, first of all, I'll let you explain what the title means. Okay, the title means the hazards of procrastination. And in my speech, I basically explained why we procrastinate and how you can stop it. Well, how did you think of this idea? Okay, so I wrote the speech in the fall, so around November, December-ish. And around that time, there was this big physics lab that was due that was worth a lot of marks. I think you guys will probably have to do it next year. It's kind of like for your IA predicted for physics. Okay. And basically the teacher gave us like 2 to 3 weeks to work on it. And then most people left it to the end. But because my friends were working on it early, I was like, okay, I guess I'll work on it early. And I actually finished like the whole thing 3 days ahead of time. And I was able to ask the teacher for feedback. And I actually ended up getting a pretty good grade on it because I'd taken those steps. And I was like, maybe this planning thing really works. So that led me to think about, procrastination. And I think everyone procrastinates a little bit, but we don't always realize like the benefits of not procrastinating. Especially for us IB kids. Yeah, exactly. So I wanted to talk about that. Procrastination. And for our last question, winning third at a French-speaking competition was obviously a great moment for you. But what do you think was the lowest moment for you as you were learning French growing up? I think lowest moment for me was definitely going back to French. So I did French from kindergarten until grade 7, which is elementary school in Burnaby. And then after that, I went to high school for 1 year in Burnaby, so grade 8. And then I did grade 9 here. And then I went back to core French in grade 10. So basically, that was 2 years without doing any French at all, because in grade 8, it was COVID schedule. We skipped a lot of classes or whatever because of COVID. And then in grade 9, I did Spanish here. So one of the parts of immersion is you kind of learn French like you learn English. You don't consciously think about grammar. Like, for example, in English, you don't think about, oh, here's the subject, here's the verb, how do I make them go together? You just say it and it sounds right to you in your brain. So that was how it was kind of like for me by grade 7. Like I could say something and I know that it sounds right. I don't have to think about conjugating or anything. But then after like 2 years, like cold turkey, no French, and then going back, grade 10, it was hard because I never properly learned how to conjugate, how to faire les accords, how to do féminin, masculin. So it was definitely hard because a lot of my grammar was stunted and I made a lot of mistakes. So I definitely did worse in French than I thought. So there's a lot of work to get it back to a place that I was happy with. I see. Is there any reason why you stopped doing French for 2 years? Like none at all? Yeah, I think during grade 8, I just wasn't super motivated to do it because I was just thinking, in grade 9, I'll go back to French. It'll be fine. And then on the IB application, it says that if you're immersion, then accommodations will be made in grade 10. I still don't know what it means because I didn't get anything. But so I was like, okay, I'll do Spanish in 9 then. And I guess I just never had the motivation to pick up French again because none of my parents, none of them speak French. So I never had an opportunity to speak French really outside of school. And I think that's what I like about grade 11, at least, that our teacher makes us speak French inside the classroom. So it's a way for me to practice. So like kind of immerse yourself. Kind of like immerse yourself in like a French environment, especially Exactly. when, in daily life, you might not get that chance to Yeah, practice exactly. it. Yeah. Yeah. Well, thank you so much for sharing your experience with us. And if you had one tip for people who might want to join and test their skills in a speech competition for this Concours d'Oratoire, what would be your number one tip for them? I would say number 1 is make sure your speech is memorized really well. Like,
practice in front of your parents, practice in front of your friends, practice in front of your teacher, because you think you're fine until you get in front of an audience and then you forget half of your lines. So I say memorize it like perfectly, like every single word, you know all of them. Right. Okay. In that case, thank you. Merci. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Okay. Thank you guys. We'll see you next time.